Assalamualaikum. Hai, nama saya Zulhaimi Wahid. Hari ini, session kali ini kita akan revise sama-sama tajuk Pathology of Hepatitis Week 7 Trip to Farm. Okay, also saya ada sediakan my own notes. So if any one of you find this interesting and helpful, you can download from the link below. Okay, untuk hepatitis kita ada dua. They either acute or chronic hepatitis. Untuk acute, one of the causes adalah hepatitis B viral, and one of the type of acute is classic acute viral hepatitis with focal necrosis. Okay, untuk chronic pula, dia akan lead to cirrhosis, and cirrhosis ni pula dia akan finally lead to hepatocellular failure, portal hypertension and hepatocellular carcinoma. Okay, kita kena tahu dia punya etiology. Seperti kita dah belajar dalam virology lecture, kita either boleh disebabkan oleh A, B, C, D, E and non-A and E kan. Okay, pathogenesis dia boleh ada dua, sama ada injury, liver cell injury direct from the virus, ataupun cell mediated immune response by cytotoxic T lymphocyte, and also systemic manifestation caused by circulating immune complex. Ini dia punya pathogenesis. Dia punya type ada dua, classic hepatitis with focal necrosis ataupun acute viral hepatitis with diffuse necrosis ataupun fulminant viral hepatitis. Fulminant ni maksudnya severe. So dua benda ni is the type of acute viral hepatitis yang bila kita tengok through microscope kita boleh differentiate, oh dia ni jenis klasik ke atau ni jenis diffuse. Fate pula, this viral hepatitis dia akan jadi apa? First, this classic type dia akan mostly recover. Untuk diffuse type pula, unfortunately dia akan lead to death in 70 to 90%. And also acute viral hepatitis boleh lead to chronicity, then can lead to cirrhosis. Also patient tu boleh jadi carrier state, and bila ada hepatitis mesti ada recovery, and after necrosis tu mesti ada scarring kan. This scarring ni akan lead to portal hypertension, liver cell failure, jaundice and increase of hepatocellular carcinoma. From apa yang saya highlight kat sini adalah Dr. touch dalam lecture. So first kita belajar sikit pasal hepatitis B virus. Macam kita dah belajar dalam virology lecture, one thing you need to know about hepatitis B is that hepatitis B virus ni is the only virus yang in form of DNA. Others tu adalah RNA. Okay, dia punya mode infection ada parental, sexual dengan vertical transmission. Vertical transmission ni maksudnya transmitted in pregnant mother to its baby during pregnancy. Okay, all age are affected. Incubation week period adalah 8 to 12 week, and clinical picture. Okay, you need to know hepatitis B ni it all started with acute viral hepatitis, tapi dia boleh jadi chronic. Macam kita belajar dalam virology tu, hepatitis A, B, C, D, E yang boleh lead to chronicity adalah B, C, D. A dengan E tak boleh lead to chronicity. Okay, so in most cases dia adalah severe, tapi it will recover within 3 to 4 months. Tapi dia boleh lead to chronic hepatitis juga. Chronic hepatitis ni dia found in 5 patient, indicated bila kita jumpa HBs antigen within 6 months after the onset of the disease. Okay, other than that, kita boleh jadi carrier juga, also 5% of the cases. And kita boleh tengok daripada microscope, their hepatocytes have ground glass cytoplasm and sanded nuclei. Hepatitis B virus boleh lead to hepatocellular carcinoma, and finally it also can lead to death in 10 to 20%. Classic acute viral hepatitis with focal necrosis. Ni yang one type of the acute viral kan, kita dua, either focal necrosis ataupun diffuse kan. So ini adalah the most common one. Apapun dia akan recover, InsyaAllah dia boleh recover. Okay, dia punya naked eye dia slightly enlarged dengan show red and green area. Red ni maksudnya dia congested with blood, and green area ni maksudnya dia congested with bile. Cholestatic ni masuk bile Chole ni bile, static tu maksudnya dia stagnant, dia tak bergerak. So for microscopic, kita ada 4 benda yang kita kena touch, iaitu first kali hepatocyte. First kali hepatocyte dia show ballooning degeneration. Apa maksud ballooning degeneration? Ballooning degeneration maksudnya yang besar ni, kita nampak dia besar. Second dia adalah feathery degeneration. Okay, doktor cakap dalam lecture, feathery ni maksudnya anything related to bile. So ini adalah feathery degeneration. Nampak kalau kita tengok total, nampak macam feathery sikit-sikit.
Third, kita ada fatty changes with HCV. Ni ada macam fatty changes. And last sekali kita ada juga apoptosis. Nampak sel semua macam dah makin kecil, semua dah cell death kan. And ada juga focal spotty necrosis and so many on. Okay, for inflammatory cells kita ada macrophage dengan lymphocyte in portal tracts around necrotic foci. Also kita kena tengok acute cholestasis. Maksudnya ada obstruction due to obstruction of bile canaliculi by swollen degenerated hepatocytes. This obstructed ni dia akan fill with bile and it will form bile plaque or thrombi. And kita ada cholangiolitis, maksudnya inflammation of intralobular bile canaliculi. Dekat dalam hepatocytes tu kan ada canaliculi for bile kan. So this will be inflamed. Yang ini bila inflame ni dia akan buat further degeneration. Also ada certain hepatocytes juga dia akan recovery. Macam mana kita nak tahu yang tu tengah recover? Kita tengok von cover dia show hypertrophy and hyperplasia with increased phagocytosis. And also ada increase in inflammatory cells. Okay, untuk clinical stage pula kita boleh ada 4 period kita boleh tengok. Kita boleh stagekan dia, sama ada kita nak tengok itu still in incubation period, maksud dia tengah ternak dalam tu. Second, kita ada pre-exteric phase. Exteric phase ni maksudnya jaundice. So pre-exteric phase maksudnya phase yang before jaundice berlaku. So simptom dia dia non-specific, ada serum sickness, urticaria, skin rash, arthritis and glomerulonephritis. Ecteric phase waktu jaundice, ada jaundice. Dalam waktu jaundice ni kita ada dark urine, light coloured stool and pruritus. And convalescent stage, iaitu stage of recovery for 6 weeks. Okay, so kita dah habis acute hepatitis. Now kita move on to chronic hepatitis. Okay, macam mana kita nak tahu chronic hepatitis tu? It is continuity of hepatitis. Dia adalah state bila symptom and biochemical level dalam badan kita sama je without steady improvement for more than 6 months. Ini adalah maksudnya chronic hepatitis. So dia punya pathogenesis may be an autoimmune mechanism. Etiology dia kita ada banyak. Either viral, ada HBV, with or without HDV, HCV or mixed, autoimmune, drug-induced, INH is isoniazid, drug tu treatment untuk TB kan, methyl dopa, metabolic, congenital alpha-1 antitrypsin deficiency ataupun AATD. Okay, nanti kita explain lagi. And cryptogenic. Cryptogenic maksudnya idiopathic. Kita tak tahu apa dia punya etiologi dia. Okay, nak cerita sikit pasal AATD ni. AATD ni dia adalah satu congenital disease tau. Before kita tahu pasal disease ni, kita kena tahu alpha-1 antitrypsin ni apa function dia. Okay, enzim ni function dia akan inhibit a variety of protease dalam badan kita. Protease ni dia akan try to attack our own body cell. So dengan adanya alpha-1 antitrypsin ni, dia akan somehow protect our body from inflammatory cells, especially neutrophil and elastase. So bilanya ada deficiency dalam enzim ni, dia akan produce defective configuration. Bila defective, dia akan decrease serum level, and protease yang tak diinhibit tadi tu dia boleh destroy especially our alveoli and lead to emphysema. Macam kita belajar dalam sem lepas kan, emphysema. Lepas tu juga dia bila defective tu dia akan prevent release from hepatocyte. Bila dia tak release from hepatocyte akan accumulate, and this accumulation akan lead to chronic hepatitis. Okay, kita move to naked eye. Dia sama macam acute hepatitis tadi, dia adalah slightly enlarged, tapi kita tengok surface dia maybe smooth or nodular. Okay, for microscopic eye, kita akan stagekan chronic hepatitis kepada dua. Kita akan either ikut grade or stage dia. Okay, grade ni maksudnya kita tengok degree of inflammation, atau nama lain dia necro-inflammatory changes. Kita tengok necrosis tu sampai tahap mana. Kalau stage ni pula kita tengok fibrosis tu sampai extent mana. Okay, kita ada 4 jenis degree. Sama ada piecemeal necrosis. Piecemeal ni maksudnya limiting plate of our hepatocyte. Lepas tu kita tengok dia sampai lobular ke tak. Lepas tu kalau dia sampai lobular tu dia inflame ke tak. Necrosis tu inflammation ni lagi teruk daripada necrosis. Dan last kali dia sampai portal ke tak, portal inflammation. Okay, these 4 ni kita boleh number, kita boleh give them score tau. So daripada score ni kita boleh classify sama dia minimal 0 to 3. Kita tengok dia either mild 4 ke 7, moderate 8 to 13, or severe more than 13. Ini kalau kita tengok degree of inflammation, which is great.
kita tengok extent of fibrosis, stage dia sampai mana fibrosis tu. Kalau dia sampai portal 1, kalau dia lebih portal and periportal fibrosis, kita bagi dia 2. Kalau dia sampai septal 3, bridging 4, ectopic cirrhosis 5, and lastly cirrhosis, the end stage of liver lesion, iaitu 6. Okey, kita dah tengok beza acute ataupun kronik. Okey, gambar ni saya ambil daripada lecture clinical aspect. So memang lagi clear lah dia punya gambar ni. Ini our portal tract, portal triad tu. Ini hepatocyte, ini central vein kita. So ini adalah changes yang berlaku waktu acute hepatitis. First kali macam tadi ada cakap ada 4 benda kita kena tengok kan dalam microscopic eye. Kita kena tengok first kali hepatocyte dia ada ballooning degeneration. Lepas tu kita ada apoptosis, lepas tu kita ada fatty changes kan. Ini overview Lepas tu second kita kena tengok dia punya inflammatory cells. Inflammatory cells dia ada kat dalam area portal kan. And kita tengok ada acute cholestasis. Ingat tak acute cholestasis ni? Sebab bile canalicula kita obstructed. So ini adalah acute hepatitis. Untuk chronic pula, ini dia punya changes dia. Chronic hepatitis, kita tengok ini staging dia tu. Yang ada dalam gambar ni ada bridging fibrosis dengan periportal fibrosis. Periportal fibrosis kita bagi 2, kalau bridging kita bagi 4. Notice kat sini bridging tu dia sambungkan portal tract kita dengan central vein. Okay, so tadi from chronic hepatitis dia boleh lead to cirrhosis kan. So what is cirrhosis? Cirrhosis is a chronic, diffuse, irreversible, progressive liver disease characterized by 2 benda, hepatocellular necrosis and formation of degenerating nodules. Okay, dengan 2 benda ni baru kita boleh cakap liver tu tengah cirrhosis. Okay, what is regenerating nodules? Regenerating nodules ni it happen bila satu hepatocytes tu dia undergo necrosis and dia recover. Tapi walaupun dia recover, dia still ada abnormalities tau. Abnormalities tu dia akan hilang normal lobular architecture, lepas tu vascular derangement and diffuse fibrosis. 3 benda ni yang menunjukkan hepatocyte tu tengah undergo dia akan produce regenerating nodules. Causes for cirrhosis, kita ada banyak causes of cirrhosis. Ni daripada lecture. Memang ada banyak doktor pun tak terangkan sesuatu. Tapi note kat sini, viral hepatitis B dengan C boleh lead to cirrhosis. And alpha 1 antitrypsin deficiency macam tadi cerita pun boleh lead to liver cirrhosis. Pathogenesis of cirrhosis, the point is fibrosis. Fibrosis ni yang akan lead to cirrhosis. Macam mana? Dia bila type 1 dengan type 3 collagen ni dia deposit dekat lobule, creating delicate or broad septal tract. Okey, kita tengok benda ni. Ini normal liver kita, normal hepatocyte kita. Ini adalah portal triads, ini central vein kan. So daripada portal triads ni dia akan blood from portal triads ni akan pergi central vein through we call it blood sinusoids kan. Okey, untuk cirrhosis ni collagen tadi tu dia akan deposited dekat perisinusoidal space or space of disc. Okay, space of disc tu dia adalah space yang area tepi-tepi blood sinusoids, the main sinusoids ni. Okay, tepi tu ada perisinusoidal space. Okay, space ni bila ada collagen deposited dekat situ, dia akan menyebabkan hepatocytes kat tepi keliling tu dia lost their fenestration. So maksudnya blood daripada sinusoids tak boleh masuk ke hepatocytes. Bila hepatocyte kita tak boleh dapat darah, it undergo hypoperfusion, hypoperfusion, and this akan increasekan liver damage kita. Okay, mana datangnya excess collagen ni? Dia datang daripada stellate cell. Stellate cell ni activated by Kupffer cell, platelet derived growth factor, tumor necrosing factor dengan tumor growth factor beta. Ini yang akan stimulatekan collagen berlambat-lambat dalam cirrhosis ni. Okay, next kita kena tengok growth feature of cirrhosis. Kita tengok size dia shrunken, consistency dia firm, and outer surface dia ada nodular, formation of nodule. Okay, ni gambar dia. Dia kita boleh tengok either micronodular, maksudnya nodul dia kecil-kecil, ataupun macronodular, dia besar. Next is color. Dia indicates etiology dia. Kalau yellow, it's due to nutritional. Kalau green, due to biliary. Kalau red, congestion of blood. And dark brown, hemochromatosis. Hemochromatosis maksudnya deposition of iron in a tissue or organ. Okay, next is microscopic picture. Hepatocytes tu dia akan lost hepatic architecture. Lepas tu regenerating nodules ni sama ada small, large or binucleated, and a fibrous tissue septa. Next, effect of liver cirrhosis.
From liver cirrhosis tadi tu, sebanyak-banyak tu, dia akan lead to 3 benda ni. Bila loss of hepatocytes dengan disruption of water circulation akan lead to hepatocellular failure. Kita akan discuss in detail lepas ni. Obstruction of portal circulation leading to portal hypertension, kita dah jumpa banyak kali. And liver cell hyperplasia of course akan lead to hepatocellular carcinoma. So 3 benda ni korang kena tahu is the main effect of cirrhosis. Next is hepatocellular failure. Tak nak go in details, just nak cerita yang hepatocellular failure ni of course is ultimate fate of many liver disease, be it hepatitis ke, hepatic bilharziasis ke, semua tu akan finally lead to hepatocellular failure. Okay, dia punya sign symptom dia ada jaundice, hepatic encephalopathy. Korang kena tahu dia punya pathogenesis dia macam mana. Nak cerita sekejap je. Normally, toksin daripada dalam badan akan masuk liver detoxify masuk ke brain. Tapi bila liver kita ada disease, liver kita damage, toksin ni dia masuk liver and dia tak detoxify and dia boleh masuk through systemic ni ke brain kita. Jadilah encephalopathy. Encephalopathy ni efek dia akan menyebabkan disturbance, tremors, coma and death. Kita ada banyak lagi efek or sign and symptom of cirrhosis. Ada coagulation defect sebab liver yang buat coagulation kan, and acute liver failure, hypoproteinemia, vitamin deficiency, anemia, hypoglycemia, hormone imbalance, hepatorenal failure, chronic liver failure. Okay, chronic liver, bila dah sampai tahap chronic liver failure ni, liver failure, tadi kita bincang chronic hepatitis. Chronic liver failure ni dia akan menyebabkan ascites dengan edema, hypothermia, sebab kita tahu liver akan regulate our body temperature kan, sebab all the chemical reaction happen in the liver. And hyperestrenism. Hyperestrenism maksudnya estrogen fail to degrade to be degraded in the liver. Dia akan lead to a lot of thing dalam ni, tapi kita boleh senang simplify. Kita tengok gambar ni. Gambar ni kita jumpa banyak je lecture. Mana doktor dapat gambar ni pun tak tahulah. Okay, kita senang kita tengok kat sini. Liver failure ada encephalopathy. Lepas tu filter hepaticus. Filter hepaticus ni maksudnya liver kita produce odor, hepatic odor namanya. It's very offensive odor. Lepas tu ada spider genomastica ni, dua-dua ni disebabkan hyperestrenism, bila estrogen tak dapat degraded in the liver. Lepas tu ada pulmonary arrhythmia juga by estrogen tadi tu. This is the characteristic of liver failure. And of course liver failure akan lead to hypertension and so on. Tadi dah touch sikit pasal ni. And next pasal portal hypertension. You can read on your own. Terima kasih kerana menonton. Maaf atas segala kekurangan apa-apa. Atau kalau ada sebarang persoalan, boleh komen ke bawah. And jangan lupa untuk like, subscribe dengan share video ni. Okay, sekian. Terima kasih.